Bonjour, hello, and welcome to MaxMountainWorld. Bonjour, hello. Now, this isn't a weather channel on YouTube, but weather's a pretty significant part of what happens around here from time to time. Let's go and have a look at what's happening today. It's pretty spectacular. I've got a little friend here who's been volunteered to go testing snow. Bonjour. Yeah. Got a little bit of snow in the go. Oh well, at least someone's asked that guy nicely to clear the garage run for me. Wow, that's a lot of snow. Not many people able to do much, so they've probably cleared it. I was supposed to do a run this morning to Gap, which is roughly about 100 kilometres return trip. Not so sure that's going to happen, but maybe if this backs off, they'll have the roads clear and I'll be able to get away later on. So we'll just need to see. In the meantime, I've got quite a bit of digging to do. A bit of a supplementary job to what this guy's up to. Just try and avoid getting snow in the lens, but you can see the amount of snow that's come down and the amount of digging that's required. And really, just if I zoom in above here, you can see there is the line where the snow was before this started last night, and the rest above that is what is fallen. A good 30-40 centimetres already anyway. So a quick look over towards the man cave, and yeah, my wall has gone. So my job for the morning, yeah, better not lose that. This is just falling as quick as I'm digging. Wow. That's a lot of snow. Here we go, the wind. Wow. Yeah. That is blowing. That's what you call a blizzard. Wow.
in the end, bit of blue sky. Don't know how, but I reckon the next wave of blizzard will be coming through after. Christophe. Oui, il reste encore un temps vraiment maussade sur le sud-ouest avec encore beaucoup de vent. Les vagues sont quand même moins intenses qu'au lever du jour. Et l'autre conséquence de cette tempête, c'est la neige qui tombe en masse du côté des Pyrénées, pas seulement, également sur les Alpes. Nous sommes à Gers ce matin, 760 mètres d'altitude, et pourtant la neige est tombée en masse. Et tout va bien, tout est parti dans le sur la fragmentation de l'assurance pour le risque d'avalanche. C'est également sur la partie ouest des Pyrénées, le risque d'avalanche est marqué. Toujours avec du vent sur les Pyrénées, et des fortes pousses qui font réagir les contours. J'espère que la rafale de vent également qui bouge sur le sillon de l'île contours méditerranéen, surtout la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h. La pousse toujours sur le sud-ouest, des précipitations également sur la partie est, notamment, comme je disais, en altitude, des averses moins fréquentes sur le Canaro. C'est pas encore le cas entre les routes France et le vent qui s'emporte cet après-midi. Les rafales de vent pour l'Occitanie, 100 km/h, jusqu'à 100 km/h jusque sur le Var, les 130 pour la Corse cet après-midi. Les températures sont tout de même en hausse, on retrouvera notre Paris, 13 pour Toulouse, 17 pour nous. Devant encore la pluie entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes, avec toujours cette neige en altitude. En Capitale, toujours avec autant de vent sur la moitié nord. Et dimanche, la pluie gagne la moitié nord avec encore du vent. En revanche, c'est bien loin et surtout du sud. So there we go, quick update on snowy situation in Les-Orres. Very active place this morning. And there we go. Very, very snowy and forecast to carry on all of today. So that's that. I'll give another report later on probably. I'll increase this. I don't know. I can't stand around making videos all day. I've got a bit of digging to do. So anyway, remember to subscribe down there. And thanks for watching. Ciao. Ah, c'est un squash!